வெளில போறோம், அப்புறமா நாளைக்கு சந்திப்போம். ஆமா, இந்த வகுப்பு உங்களுக்கு தான் இருக்கும். மகிழ்ச்சிங்க, நல்லது. நான் பேசுறேன். நான் மீட்டிங் தொடங்கின பிறகு உங்ககிட்ட கூப்பிடுறேன். நன்றி. Zoom को சரி நான் வெளில போறேன், நாளைக்கு. ஐயா காமேஷ், யூடியூப்ல போயிட்டு சவுண்ட கட் பண்ணிட்டேன். சவுண்ட் வந்து ஐயா தியாகராஜன் ஐயா யூடியூப் லைவ் போட்டிருக்கோம். அதை காப்பி பண்ணி உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல போடுறேன். நீங்க நம்ம டான்ஜெட் கோ கிளாஸ்ல அதை ஷேர் பண்றதுன்னா போடுங்க. சார் இளங்கோ சார் தொடங்கிக்கலாமா? சார் மிஸ்டர் எம்ஜி இளங்கோவன் சார். Shall we start the session? சார் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சார்? ஐயா தியாகராஜன் சார் தொடங்கிக்கலாமா? தியாகராஜன் சார் ஒரு 2 minutes டைம் கிடைக்குமா சார்? ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நண்பர் குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டூடண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட். சோ ஆன்லைன் கிளாஸா தான் இருக்க போகுது, பட் இருந்தாலும் நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு பேப்பர் பென் டேபிளுக்கு கொஞ்சம் டைம், அந்த 2 minutes டைம்ல கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நீங்க நோட்ஸ் எழுதுற மாதிரி நோட்டு பென் எடுக்காம வச்சிருந்தீங்கன்னா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. that will be useful னு faculty சொல்றாங்க. So my dear friends, we welcome you all on behalf of Ayman IAS Academy. The academy is being run by Way to Victory Private Limited. This some days before also we had a free demo class on maths portion of the Tangent Co AE class. Today is the second section, but you need not feel that it will not be a continuity of that class we run on that day. It will be a new one. The class is being handled by our faculty, Mr. M.G. Ilangovan, who is doing his PhD, JR of scholar in IIT. He has very much experience in conducting classes for not only Tangent Co, TANSET, and GATE exams also. Particularly the maths questions, the 20 questions, எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கணக்கு போற மாதிரியா இருக்காது. Sometimes the questions will be asked from theory parts also. So you have to concentrate more on theory parts of the maths portion. So M.G. Ilangovan is having much experience in conducting the theory portion classes. So you can, the very much advantage of our classes, you can ask any kinds of doubts or questions at any time. The classes will be interactive on its own, but whenever after the class is getting finished, if you have any doubts on further, you can chat with the faculty and get it clarified. So whenever a topic is finished, our faculty will be dealing previous year questions and he will be giving clarification on how to attend the previous year questions also.
So you'll be in a better position to score 20 out of 20 if you attend this 7-week session. ஸோ எப்படின்னாக்கா போன முறையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 45-50 மார்க் எடுத்தவங்க 50 கேள்வி கரெக்டாக எழுதினவங்களே தேர்வுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம டேரக்டர் தியாகராஜ் சார் இருக்காங்க. ஐயா நீங்க ஏதாவது சொல்றதுன்னா சொல்லுங்க. ஐயா இருங்க இருங்க ஐயா உங்க குரல் கேட்கல சார். உங்க ஹெட்போன் போட்டிருக்கீங்களா தியாகராஜன்? ஹெட்போன் அந்த சரியா வரல. இப்ப இப்ப ஹெட்போன் எடுத்துருங்க, அதுல இருந்து எடுத்துருங்க. இப்ப பேசுங்க. மியூட் பண்ணிட்டேனா? இப்ப பேசுங்க. இப்ப கேக்குதா? இப்ப கேக்குதுங்க. கேக்குது, பேசுங்க. கிளியரா இருக்கா? ரைட். இப்ப இன்னையில இருந்து நம்ம கிளாஸ் வந்து ஒரு 7 வீக்ஸ்க்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இப்ப இருக்கிற நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கடைசியில வந்து ஜாயின் பண்ணவங்க, அதாவது பிப்ரவரி மாசத்து எண்டுலையும் மார்ச்லயும் ஜாயின் பண்ணவங்களாம் இதுல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதனால பாக்கி பேருக்கு நீங்க சொல்லுங்க, நான் வந்து குரூப்லயும் போடுறோம். அவங்க ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா நமக்கு வந்து டைம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இனி. அதனால நம்ம இப்ப சென்னையில வந்து ஜூலை மாசம் 1ஆம் தேதி தான் ஓபன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுவே வந்து இன்னும் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனாலும் நம்மளுடைய கிளாஸஸ் வந்து நம்ம கோர் சப்ஜெக்ட் வந்து டைரக்டா எடுத்துடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம், டைரக்டா வந்த உடனே. அதனால இப்போ எல்லாருமே ஆன்லைன்லயே நீங்க ஜாயின் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து கிட்டத்தட்ட பேசிக் இன்ஜினியரிங்கும் மேக்ஸும் முடிச்சுட்டாங்க. ஒன்லி கோர் தான் இருக்கு 60லேருந்து 65 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் பேட்ச்ல 20லேருந்து 25 பேர் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்னு இல்லை, அவங்களும் தேவையான இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் லைவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று ரெடி பண்ணி சார் இளங்கோ சார் போட்டிருக்காங்க. அந்த ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்தந்த டயத்தில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்குறோம். அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டர் ஆடியோ வீடியோ ரெக்கார்டர் வீடியோ கொடுக்கலாம் ஆஃப்லைனில் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். அது இன்னொரு 15 டேஸில் எப்படின்னு டிசைட் பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு நீங்கள் செகண்ட் பேட்சில் வந்து ஜாயின் பண்ணுவங்க எல்லாருமே இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. இப்போ எதுவுமே நீங்கள் பே பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் ஆல்ரெடி பே பண்ணிடுறீங்க, சில பேர் வந்து பாதி பே பண்ணியிருக்கீங்க, சில பேர் ஃபுல்லாக பே பண்ணிடுறீங்க. அதனால் நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது கிளாஸுக்கு வந்தோடனே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து பே பண்ணவங்க எதுவுமே இதுக்கு பே பண்ண வேண்டாம். 1750 நியூவாக வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் 1750 பே பண்ணால் போதும். வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கடைசியாக கிளாஸ் செக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் கேளுங்க. நன்றி சார். அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே சார், நான் கிளாஸ் கண்டினியூ பண்றேன் சார். கண்டினியூ பண்ணுங்க. You can please. So good evening to everyone. So இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து introduction to matrices பார்க்கலாம். ஆக்சுவலா introduction to matrices நீங்க கொஞ்சம் டீப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ரேங்க் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்றது, இல்லை சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன், இல்லை ஐகன் வேல்யூஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இந்த டாபிக் வந்து இன்னைக்கு எடுக்க போற கிளாஸ் வந்து ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல்ஸ். நீங்க ஆல்ரெடி ஹை ஸ்கூல் படிச்ச மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்ல இருக்கிற மேத்தமெட்டிக்ஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் ஐ மீன் நிறைய கண்டென்ட்ஸை டம்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுல ஒரு சில கண்டென்ட்ஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எதுவும் கொஞ்சம் சரியா புரியலன்னா கொஞ்சம் நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் நீங்க திருப்பி பார்த்தீங்கன்னாலும் இட் வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நான் ரொம்பவே ஃபண்டமெண்டலா தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி கிளாஸ். So is it audible now? Yes, Elango, it is very much audible and very clear. Yeah. Okay. So before beginning the class நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் chapter 1 linear algebra, அதாவது determinants and matrices, அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் நான் மட்டும் செலக்டடா கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ இது வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் வந்து 3 questions வந்து 20 questions வந்து ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ட் 1 கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் 20 questions. அதில் எந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டும் கிடையாது செலக்டடா. ஸோ ஆனால் ஆவரேஜாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர்ல தே ஆஸ்கிங் 3 questions.
ஸோ லாஸ்ட் இயர் 2018 கொஸ்டின் பேப்பர், ரீசெண்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா ஸோ 3 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அந்த 3 கொஸ்டினை வந்து நான் டாபிக் வைஸ் பிரிச்சிருக்கேன். ஸோ இதுல ஒரு கொஸ்டின் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் டு மேட்ரிசஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்புறமா இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ், அதாவது ஒரு கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு சிஸ்டம் இஸ் கன்சிஸ்டன்டா இன்கன்சிஸ்டன்டா இல்லை ஹவு மெனி சொல்யூஷன்ஸ் டஸ் இட் ஹேவ் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல வருது. eigen value ப்ராப்ளம் வந்து ஒன்று கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த தீஸ் 3 கொஸ்டின்ஸ் A1 A2 and A3. ஸோ இதுல வந்து eigen value of a matrix A அப்படின்னு சொல்லிட்டு A மேட்ரிக்ஸ்ல வந்து 1 1 இந்த எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்பவே சிம்பிளான கொஸ்டின். ஸோ பை த எண்ட் ஆஃப் 5 classes ஆர்எல்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் நான் நடத்தும் போது வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்றேன். பட் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்றது என்னன்னா, நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுப்பேன். அந்த டைம்ல வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களே சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். ஸோ நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க. உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியலன்னா என்னோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ், இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரீஸ்லயும் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரீஸ்ல இது வரைக்கும் பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். சாப்டர் 1 வந்து. ஸோ இது வரைக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்னில இருந்து எப்படின்னா வந்து நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா நோட்ஸும் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ரெஃபரன்ஸ்க்கு. இன்னைக்கு கிளாஸ் நோட்ஸ் வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே பை த எண்ட் ஆஃப் த டே, ஸோ ஏன்னா கிளாஸ் முடிச்சு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் இல்லையா, ஸோ நான் செலக்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரிலவெண்டா இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி 1.1 சொல்லி, இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 1.1 இல்லையா, சாப்டர் 1 அண்ட் டே 1. ஸோ அதனால 1.1 மாடியூல்னு சொல்லி போட்டு உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ ஆவரேஜா 10 to 15 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அந்த 15 கொஸ்டின்ஸும் வந்து இந்த லெக்சர் அட்டன் பண்ணி முடிச்ச உடனே நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ நீங்க அதுக்கப்புறமா கூட சால்வ் பண்ண முடியும், அதுக்கப்புறமா கூட சால்வ் பண்ணலாம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் அடுத்த லெக்சர்ஸ் போயிடுவேன், உங்களுக்கு பிஸி ஆயிடும். ஸோ இட் வில் பி யூஆர் காம்ப்ளிகேட்டிங். தயவு செஞ்சு போஸ்ட்போன் பண்ணாதீங்க, ப்ரொக்ராஸ்டினேட் பண்ணாதீங்க. ரொம்ப ஈஸியாவே எஃபர்ட் வந்து நீங்க கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஒரு 2 hours போட்டிங்கன்னா கன்சிஸ்டண்டா ஒரு 7 weeks நீங்க படிச்சீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க மேக்ஸே படிக்க வேண்டாம். கேரண்டீடா ஒரு 16 to 18 ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க வந்து எக்ஸாம்ல சாலிடா அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் இன் யோர் ஹேண்ட். இது வந்து இந்த 3 questions வந்து ஃபர்ஸ்ட் eigen value ப்ராப்ளம். இது வந்து value of x for which the matrix is a singular problem. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து by the end of the class you're supposed to solve. ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம். value of k for which a system of equation has a non-trivial solution. இது 2018ல கேட்டது. அதுக்கப்புறமா இது 2017 பேப்பர். 2017ல 2 ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஒன்னு ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ், ஒன்னு சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ். அண்ட் தென் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு மேட்ரிக்ஸ்ல வருது. ஸோ ஆவரேஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் டு மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த தடவையும் நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அண்ட் தென் ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த தடவை உள்ள எக்ஸாமுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் கெனானிக்கல் ஃபார்ம்ல இருந்து லாஸ்ட் 2 years கொஸ்டின்ஸ் கேட்கல. ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க கொஞ்சம் அதுல இருந்தா கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த அனாலிசிஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின். 2014க்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பேட்டர்ன் 30 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு 15ல இருந்து 18 வரைக்கும் தான் கன்சிஸ்டண்டா 20 கொஸ்டின்ஸ் அந்த சிலபஸ் அண்ட் ரிலவென்ட் சிலபஸ் அண்ட் ரிலவென்ட் பேட்டர்னுக்கு. ஸோ நீங்க இந்த இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தாலே போதும். இந்த இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நானே உங்களுக்கு கொடுப்பேன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பார்ட் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் நோ ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ். ஸோ ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் நான் கிளாஸ்ல சால்வ் பண்ண முடியல அப்படின்னா, மோஸ்டாவே ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நான் கிளாஸ்ல சால்வ் பண்ண மாட்டேன். கிளாஸ் வந்து வெறும் லெக்சர் கிளாஸா தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் தனியா தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரீஸ் அதுல வந்து ப்ராப்ளம் வித் வீடியோ சொல்யூஷனோட இருக்கும். ஸோ நீங்க ப்ராப்ளம் ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்யூஷன் சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா சொல்யூஷன் கீ வித் லிங்க்ஸோட இருக்கும். நீங்க அந்த PDF டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஸோ we can see these problems later on. So system of linear equation and find the eigenvalues of 2A inverse. The quadratic form கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன டைப்னு கேட்குறாங்க. நேச்சர், they asking the nature of the quadratic form. And A matrix is given. What are the values of adjoint of A matrix? And system of equations. இந்த சிஸ்டம்க்கு வந்து சொல்யூஷன் இல்லைன்னா கேவோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும். And matrix A matrix satisfies its own characteristic equation. Then so in the given expression, so this is Cayley-Hamilton theorem. And if there exists a non-zero minor, so this is the most நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப அப்டிராக்டா தான் இருக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே. நீங்க பார்த்த உடனே ஆன்சர் பண்ணலாம். Or else with very little effort you can answer these questions. So okay, with this introduction we can jump into the today's class, I hope.
So before, okay, so in today's class, so we'll look at a small introduction to matrix and some types of matrices. And matrix operation. So matrix operation, so addition of matrices and multiplication of matrices and then transpose of matrices with the properties. Okay, and then how to find the adjoint of a matrix, and what is minor of a matrix, what are cofactor, minor and cofactor of a matrix, and a matrix inverse எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, inverse of a matrix, and determinants, how to evaluate the determinants, and some properties. Okay, these are the contents of today's class. So okay, let's get started. So for matrix, so so in the class when the most of the introduction classes are, but it is very very essential இன்னைக்கு class புரியலனா நாளையில இருந்து கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண சிரமமா இருக்கும். So அதனால கொஞ்சம் you better pay attention. 0 1 2 3. So this is a typical example of a matrix. So it has elements. So இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு நம்பர்ஸும் we refer it to an element. Okay, so in the matrix ஒரு சில properties இருக்கு. So in the properties, say for example we can say size of the matrix. In the matrix particular size வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 cross 4. இது size of the matrix. And in the matrix என்ன other properties இருக்கும், rank இருக்கும். So இந்த மாதிரி இந்த matrixக்குன்னு உண்டான properties இதெல்லாம் வந்து, so size of the matrix எப்படி நம்ம determine பண்ணுவோம், it has 3 rows, right? This is row 1, row 2 and row 3. அது வந்து first indexல கொடுப்போம். This is number of rows and number of columns, column 1, column 2, column 3 and column 4. This is column. So the size of the matrix is 3 cross 4. அப்போ இந்த given matrixல எவ்வளவு elements இருக்குன்னா, it's nothing but 3 by 4, 12 elements இருக்கு. So so a matrix is any rectangular array of elements. So நம்ம algebraic addition மாதிரி, algebraic addition னா example a plus b 3 plus 4, அந்த மாதிரி matrix addition and multiplication is possible. So originally with certain conditions, and it is very similar. It is very similar to algebraic addition. So we'll have a look at how to, so in coming topics, in coming later sections, we'll have a look at how to do matrix multiplication, a cross b, and how to find the transpose and a inverse and all. Okay, so before that, இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே வந்து மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் பத்தி மட்டும் தான். ஸோ நாளைக்கு ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லும் போது ஐ வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் தி சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மெட்ல எழுதுறோம், அதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ்.
So types of matrices. So before that, so in the definition of matrix la, sometimes in problem, so this matrix A is given as element ij, and the size of the matrix is given. Example 3 cross 3. So idhila vandu 3 cross 4 matrix. Idhila vandu elementary condition. So this is referred to as elementary condition. Elementary condition கொடுத்திருப்பாங்க. So elementary conditionல இருந்து நம்ம matrix எப்படி எழுதுறதுன்றது பார்க்கலாம். So example elementary condition Eij is equal to I cross J அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா இதுல இருந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். ஸோ given information என்னன்னா மேட்ரிக்ஸ் A வந்து ஒரு 3 cross 3 மேட்ரிக்ஸ். எலிமெண்டரி கண்டிஷன் I times J. ஸோ இதுல I and J என்றது என்னன்னா எக்ஸாம்பிள் A11, A12, A13, A12, 13, A21, A22, A23, 31, 32, 33. So the element example element 2 1 example this is of second row and column 1. This element 2 1. In the element 2 1 la I oda value 2 and J oda value is 1. So the elementary condition vandu I cross J kuduthirukradhanaala this is 1 inga 1 I is 1 and J is 1. So 1 into 1 is 1. This is 1 into 2. I can write this write as 2, and this is 3. This is 2, and this is 4. This is 6. This is 3. This is 6, and this is 3. This is the given matrix. So directa உங்களுக்கு matrix form கொடுக்காம elementary condition கொடுத்திருந்தாலும் உங்களுக்கு matrix எழுத தெரிஞ்சிருக்கும். Okay, and now moving on to types of matrices. So the first one is a row matrix. Row matrix, it will have only one row. Example 1 3 minus 7. So the size and number of rows 1 and number of columns is 3. So this is an example of a row matrix. We'll often keep referring to these basics very often. So every little point is important. So column matrix, it will have only one column. So here we have 3 rows and 1 column. So this is a column matrix. And if any matrix has one row or one column, we'll also call them as vectors. Example, this is also called as a row vector, and this is also called as column vector. And then diagonal matrix, has only the diagonal elements. So இதுக்கப்புறம் பார்க்க போற எல்லா மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் தான். ஸோ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்ல வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்ல any number of rows and any number of columns இருந்துச்சு இல்லையா. So if the number of rows and columns are same, example m and m, 3 and 3 is an example of square matrix. Example 1 2 3. This is an example of a square matrix, and இதுல வந்து diagonal elements மட்டும் இருந்ததுன்னா, so like if we have only the diagonal elements, so and the other elements are 0, this is a diagonal matrix. Okay, so so after completing the first half, I will come back to this diagonal matrix to
give some properties. Like example, the determinant of a diagonal matrix is 1, 5 and 9. So idhula vandu so I will discuss that once I start explaining you the determinants. And here this elements A11, A22 and A33 are referred to as principal diagonal elements. Principal diagonal or cross diagonal elements. Okay, and then scalar matrix is a type of it's a subcase of a diagonal matrix where you have scalar matrix is a subcase of this diagonal matrix where you have the same diagonal. Okay, this is a scalar matrix, and if the element is 1, it's identity matrix. So identity matrix of third order abdin nama refer pannona, it is a 3x3 matrix with only the diagonal elements and other elements are 0. This is an example of an identity matrix of third order. And null matrix is a matrix one which have all the elements as 0. There is a difference between 0 and null matrix. Null or void matrix 0, 0, 0. So 3x3 just an example. It can be any 2x2 or a 3x3 matrix. Can be any matrix. So the next type is triangular matrix. Triangular matrix la, so we have two types. One is upper triangular matrix, and the other one is lower triangular matrix. So the example of upper triangular matrix 1, 2, 3, so 4, 5, 6. This is an example of an upper triangular matrix. So you have the base of the triangle in this side. This is upper triangular matrix. And lower, so the conditions condition enna, so when you have the element Aij is equal to 0 for I is greater than j. Adavadhu I is greater than j. So this element is A21, right? A21. I is greater than j. 2 is greater than 1. And this element is 0. So the other elements are not equal to 0. So this condition is for upper triangular matrix. And lower triangular matrix, exactly similar. We have elements here. So this is an example of a lower triangular matrix. And the next type is symmetric matrix. Symmetric matrix, when we have the, so first non-diagonal elements and then the other elements will be a mirror symmetry above the diagonal. Example, inga 2 irundhuchuna inga minus 2 irukum. So for example, if we have 4, sorry. So if we have 2, it will be 2. If it is 3 here,
It's 3 here. It is 4 here. It is 4. So the diagonal elements are 1, 2, and 3. So the other elements, it is a mirror about the diagonal elements. So this is an example of a symmetric matrix. And skew symmetric matrix, so the leading diagonal elements, it will be 0, and if it is 2, it is minus 2 here, 3 minus 3, 4 and minus 4. In the condition, elementary condition, Aij is same as A Ji. So here the elementary condition Aij is minus of Aji. This is skew symmetric matrix. இங்க வந்து elements, இங்க diagonal element 0 0 இருக்கு. நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா some number is same as the negative of this element na only 0 is possible. So 0 0 0 இருந்துச்சுன்னா it will be most likely skew symmetric matrix or a strictly triangular matrix. So strictly triangular matrix அப்படின்றது, so it will have the diagonal elements 0. So other elements, it need not have any symmetry and all. 5, 6, it can be any elements. Strictly triangular matrix. And next, Hermitian matrix. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே வந்து real matrix. Real matrixல the elements வந்து real numbers இருக்கும். We can have a complex numbers as well in a matrix. Example, this is Hermitian matrix. One plus 2i So Hermitian matrix la inga irukra element, say for example this element is a conjugate of this element. Okay, so the elementary condition Eji is the conjugate of Ij. Conjugate na 1 plus 2i oda conjugate 1 minus 2i. Okay, so the diagonal elements are real numbers, and this is an example of a Hermitian matrix. And skew Hermitian matrix, so we'll skew Hermitian matrix minus Eji. So we'll have 0, the leading diagonal elements, 1 plus 2i, and on the minus of 1 plus 2i. Sorry, minus of we need to take conjugate of the same element. Example, inga 2 plus 3i அப்படி இருக்குன்னா இதோட கான்ஜுகேட் வந்து 2 minus 3i minus of 2 minus 3i. So இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு கான்ஜுகேட் எடுத்து நான் எழுதுனேன்னா we'll have 1 minus
2i, and here this is 3 plus 4i, 3 minus 4i. And last only we have 3 more types of matrices. Orthogonal matrix, this is important. Orthogonal matrix, example for matrix எழுதுறேன். Cos 30, this is a very famous example. Sin 30, cos 30. So ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸா இல்லையான்னு பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்க முடியாது, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி. அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த மேட்ரிக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த கண்டிஷன்ஸ் நான் பிரீஃபாவே உங்க நோட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா இந்த டைம்ல நான் அது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா ஒரு சிலருக்கு நியூவா இருக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் மூவிங் ஆன் டு சர்டைன் டாபிக்ஸ் அதை நான் உங்களுக்கு ரீரைட் பண்ணா இட் வில் பி மச் மோர் கிளியர். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் is any square matrix which satisfies A into A transpose is I. இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற எல்லா மேட்ரிக்ஸும் ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, இதுல A power T ன்றது A transpose and A into A transpose is nothing but a matrix multiplication, and this I is an identity matrix. Identity matrix discuss பண்ணோம் இல்லையா? Example, in this case it is a 2 cross 2 ன்றதால identity matrix is also a 2 cross 2 matrix. And then idempotent matrix. Idempotent matrix, A power n is A. Say for example, ஒரு given matrix கொடுத்திருக்காங்கன்னா அதை நம்ம A square கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை A power 3 கண்டுபிடிச்சோம்னா it will come back to the same matrix. Good example, I will leave it to you. If you have some time or by the end of the class, you multiply this matrix with this matrix itself. A square கண்டுபிடிங்க. Surprisingly, you will get the A matrix. 3, 4, 1 minus 2. So any matrix in which A power 2 is equal to A or A power 3 is equal to A, இதெல்லாமே idempotent matrix. So இதுல 2ன்றது index of the idempotent matrix. Example, so the minimum positive integer. Example, ஏன்னா இப்போ A square is equal to A னா A power 3யும் A கண்டிப்பா வரும், A power 4ம் கண்டிப்பா A வரும். But the minimum positive integer is what we call index of the idempotent matrix. So idempotent matrix, and this is a involutory matrix. Involuntary matrix such that A power n is identity matrix. So good example, if A is your identity matrix, if you multiply A with A square kandupna, still you will get an identity matrix. So a nilpotent matrix, A power n is a null matrix. Good example, A is equal to 0, 3, 0, 0. Okay, these are the types of matrices. So in the matrix எல்லாருக்கும் இப்போ நான் quick revision கொடுக்குறேன். என்னன்னா, so row matrix, it will have either one row or one column. Either transpose, for example, R transpose, row transpose பண்ணோம்னா we will get a column matrix.
ஸோ டிரான்ஸ்போஸ்ன்றது இப்போ உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாது. ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஸோ ரோவை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா வில் கெட் அ காலம் மேட்ரிக்ஸ், காலம் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணால் வில் கெட் அ காலம் மேட்ரிக்ஸ். அண்ட் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கணும்னா ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இப்போ டிட்டர்மினன்ட்டும் என்னன்னு தெரியாது, பட் ஸ்டில் ஐ எம் ரைட்டிங் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ். சைட்ல எழுதுறேன். 1 into 5 into 9. இந்த லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸை நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணாலே உங்களுக்கு டிட்டர்மினன்ட் கிடைச்சிடும். Diagonal matrix and scalar matrix and identity matrix are the subcase of diagonal matrix, and so it follows the same property. And then triangular matrix also, example, if you need a determinant matrix, so triangular matrix கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we know the elementary condition. இந்த மாதிரி aij equal to 0 either for I is greater than j or for j is greater than I. இந்த மாதிரி ஒரு situation இருந்தா it's a triangular matrix. Triangular matrixக்கும் என்ன பியூட்டினா ரொம்ப ஈஸியாவே பார்த்த உடனே eigen valuesம் கண்டுபிடிக்கலாம், டிட்டர்மினன்ட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் வந்து example determinant of t is nothing but 1 into 4 into 6. So directly we can write it. So symmetric matrix, if you know what transpose is, A is equal to A transpose. So skew symmetric matrix, A is equal to minus A transpose. Maybe at this point, these properties may not be certain to you, but revisit these properties once again after the entire class. Strictly triangular matrix and okay, orthogonal matrix, idempotent matrix. Okay, these are the types of matrix, and I can ask any of the students if they have any doubts, or if they I can start proceeding. Students, if you have any doubts, if you have any doubts in this particular topic, section, you can unmute your mic and ask questions. Or you can just type any doubts if you have in the chat box, or else we can proceed. I will wait for 1 minute. Sir, tell me again about the strictly triangular matrix, sir. Strictly triangular matrix. Strictly triangular matrix. Yeah, once again I will share the screen. So a strictly triangular matrix. Strictly triangular matrix is where it is a simply a square matrix where you have the leading diagonal element 0. That's it. No other difference. So either nama 0 0 0 diagonal elements la paathone we can there are two chances. One is like the two main chances. One is it can either be a skew symmetric matrix or it can be a strictly triangular matrix. Skew symmetric matrix ah illaya nama easy ah paatha odane kandupidichidalam. So it will have, if it is 2, it is -2 on the mirror side. So that is not the case in a strictly triangular matrix. So in the types of matrices la enga use agum appadina or elementary condition கொடுத்துட்டு what is the trace of the matrix, what is the determinant of the given matrix அப்படினு கேட்பாங்க. Example, orthogonal matrixலாம் வந்து say for example skew symmetric matrix இருக்கு இல்லையா, skew symmetric matrix வந்து determinants eigenvalues is either 0 or it's either a complex number. So அந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு அவங்க கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா வாட் இஸ் அ ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால தான் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ ஷால் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக்? Sir, 11, sir, I think Shruti and Bhuvaneswari wants to ask 3 doubts. Shruti Okay, and Bhuvaneswari. Sir, explain a skew Hermitian matrix, sir. என்ன மேடம்? Skew Hermitian matrix, sir. Skew Hermitian matrix. Okay. ஸோ ஹெர்மிட்டியன் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஸ்கியூ ஹெர்மிட்டியன் மேட்ரிக்ஸ்ல நமக்கு வந்து எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மேட்ரிசஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ரியல் மேட்ரிக்ஸ், ரியல் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருந்துச்சு. இதுல வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் அபவுட் த லீடிங் டயகனல் இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட். ஸோ இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 1 + 2y. இதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட், அதாவது இதுக்கு மேல ஒரு பார் போட்டோம்னா காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் இஸ் 1 - 2y.
So in the same element 1 2 ஓட கான்ஜுகேட் வந்து 1 minus 2i. Okay, இந்த எலிமெண்டோட கான்ஜுகேட் இது இருக்கும், இந்த எலிமெண்டோட கான்ஜுகேட் இது இருக்கும். அதனால தான் இங்க எலிமெண்டரி கண்டிஷன் eij is equal to minus eji. Okay, இங்க eji எழுதிருக்கேன். So அதனால eij, this is correct. So and if eij is equal to minus eji, then this is a skew Hermitian matrix. Hope this is clear. இது வரைக்கும் தெரிஞ்சா போதும் types of matricesல. We need not dig detail. So next வந்து equal matrix and equivalent matrix. This may not come under the types of matrices. So equal matrix. So எப்போ நம்ம ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லலாம்னா, so if by now you have some idea about what a matrix is, right? So a b c d இது வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ். நான் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஈக்குவல் டு சைன் போட்டு இன்னொரு மேட்ரிக்ஸ் எழுதுறேன் 1 2 3 4. So these two matrix are said to be equal அப்படின்னா, so number one thing, size of the matrix must be same. So இதுவும் 2 cross 2 matrix, இதுவும் 2 cross 2 matrix, size is same and the corresponding elements are also same. Corresponding elements are same. Okay, corresponding elements are same. So if the given two matrices are equal and find the values of a b and c and d, romba easy. So a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3, d is equal to 4. And another this is equivalent matrix. Equivalent matrix ko equal matrix ko difference irukku. Equivalent matrix na size must be same, the corresponding elements are equal, so 1 to 1 elements are equal sonna illaya. And equivalent matrix need not be the same case. Example, if a is my matrix 1 2 3 and 4 and equivalent matrix la I will perform row transformation or column transformation. Appo row transformation அப்படினா I can rewrite this row 2 in terms of any other combinations. It's up to my convenience. எனக்கு என்ன வேணாலும் என்னோட டிசைருக்கு ஏத்த மாதிரி நான் இதை என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வேணாலும் பண்ணலாம். Example, row 2 minus row 1. So row 2 is already element 3 and 4. In the row 1 is 1 and 2. Subtract பண்ணும்போது I am getting 2 and 2. So 1 2 2 and 2. So this is equivalent matrix. If this is my A matrix and if I call this matrix to be my B matrix, and A is equivalent to B matrix. So in this case, if this is A and B, then A is equal to B matrix. This is equal matrix and this is equivalent matrix. So equivalent matrix இதுல நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, so we can perform a row transformation. This is called transformation. This is only row transformation. We can also perform a column transformation, but நம்ம linear algebra ல column transformation பண்ண மாட்டோம். ஏன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், we'll stick to only with the row transformation. Row transformation பண்ணா, example, இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து rank, இந்த மேட்ரிக்ஸோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து rank. இப்போ rank of this matrix is 2 அப்படின்னா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண பின்னாடியும் rank of the matrix will be same. So அதனால நம்ம we are allowed to do any operation, any transformation. So I'll discuss this tomorrow once again during the rank of the matrix class. This is equivalent matrix, right? And then the next topic is operations on matrices. So operations on matrices,
So first நான் என்ன சொல்ல போறேன், transpose of a matrix பார்க்கலாம். A transpose. Example, if A is a matrix given like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then A transpose அப்படின்னா you just interchange the elements. Rows are interchanged by columns and columns are interchanged by rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. This is the transpose. So for example, column matrix example or row matrix எடுக்கிறேன் 1, 3 and 7. So இதோட size வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 cross 3, 3 cross 3. இதோட size வந்து 1 cross 3. So R transpose equal to 1, 3 and minus 7. The size of this is 3 cross 1. Matrix or a size வந்து அப்படியே interchange ஆகும் when we take a transpose. This is an example of transpose. இப்போ நம்ம symmetric matrix or skew symmetric matrix பார்த்தோம் இல்லையா, the conditions என்னன்னா symmetric matrixக்கு A is equal to A transpose. Simple example, 1, 2, 3, minus 2, minus 2, 3, 3, 4, 4. If you just take the transpose of this matrix, we'll end up with the same matrix. 1, minus 2, and 3, minus 2, 2 and 4, 3, 4 and 3. Right, it is the same A matrix. So this is what the condition for a symmetric matrix and the condition for skew symmetric matrix. Minus A transpose, this is a condition for skew symmetric matrix. Okay, this is transpose operation. And there are some important properties on transpose. என்ன propertiesனா, if we have two matrix, equal matrix, if we have two equal matrix, A is equal to B, then transpose of A is same as transpose of B. And K multiplied by A is a matrix and K is a scalar multiplied to a matrix, whole transpose is equal to K into A transpose. And A power n the whole transpose is equal to A power A transpose the whole power n. So I can give a good example. See, for example, idukku or example na, so properties are very, very, very important. So remembering with the example is a good idea. Example 2 irukku, matrix irukku 1, 2, 3, 4. This is K and this is A matrix. Okay, and K into A the whole transpose. So K into A the whole transpose. See, this is K into A the whole transpose is equal to K into 1, 2, 3, 4 the whole transpose. This is the difference. You can either take the transpose and multiply it with 2, or you can multiply the matrix A with 2 and then take the transpose. This is the meaning of this property. And in the property on the example, ஒரு matrix A matrix கொடுத்திருக்காங்க and then A power 2 the whole transpose கேட்டிருக்காங்கன்னா, it is same as you take the transpose first and then multiply this matrix with the same matrix. This is the meaning of
this property. So, and one more important property, A plus B, the whole transpose equal to A transpose plus B transpose, and AB the whole transpose equal to B transpose and A transpose. இதில் எதனா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி டைரக்டா ப்ராப்ளமா கேட்கறது கூட சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அண்ட் 2017 பேப்பர்ல இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று டைரக்ட் ரிலேஷன் அப்படியே கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போஸ். இந்த நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் நம்ம வந்து addition பார்க்கலாம். addition of a matrix. It is very simple, very intuitive, you know it already. இருந்தாலும் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். addition addition of matrix. So for addition to be possible, size must be same. And you can add the corresponding element. Corresponding elements are added. It can be in any matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6. The size of this matrix is 2 cross 3. Size of B matrix is 2 cross 3. And hence matrix addition is possible. So 1 to 1 elements, I'm adding 1 plus 1. And 2 plus 1. 3 plus 1. 4 plus 0. 5 plus 1. 6 plus 3. Okay, 2, 3, and 4. This is 4, 6, and 9. This is matrix addition. So matrix subtraction is nothing but adding a negative matrix. You multiply the matrix by -1 and then add to the matrix, nothing but the matrix subtraction. So and then next operation, the matrix addition la vandu or rendu property solren. Matrix addition is associative. A plus B is equal to B plus A. Either the order of matrix doesn't matter. I mean order in the sense either you can add A with B. So here this is the property I meant. A plus B plus C the same as A plus B plus C. Okay, example, or a 2 cross 2 matrix, 2 cross 2 matrix and 2 cross 2 matrix is given. Either you can add these two matrix and then add it with A. For B plus C, நீங்க add பண்ணீங்கன்னா you will end up with a 2 cross 2 matrix, right? இது கூட இந்த matrix நீங்க add பண்ணலாம். You will end up with a 2 cross 2 matrix. So the either you can add B plus C and then A and A plus, this is associative property. So idula, and then here A plus some matrix, let's say call this matrix an unknown matrix, B matrix, gives me the same matrix A. So and this B is what I call the additive identity. I call this as additive identity. Upon the B matrix must be a null matrix, right? B must be a null matrix. So A plus 0
sorry, 0, we should say it as A plus null matrix gives you the same matrix A, and the null matrix is nothing but the additive identity of A matrix. And additive identity na null matrix, additive inverse na minus A. So what is the meaning of that? So A plus some matrix gives you null matrix. So what must be the B matrix? This is additive inverse. B must be minus A. Okay. And yeah, these are the matrix addition operation. And the next we are going to move on to matrix multiplication. So matrix multiplication, the first example I give, multiplying a matrix with a scalar k. This is scalar multiplication. Example, I have a matrix 1, 2, 3. If I'm multiplying with a scalar, so let's say the scalar, let the scalar k be 2. So in the scalar வந்து ஒவ்வொரு எலிமெண்டோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். So 2 is multiplied with this element and all these 9 elements ஓட நம்ம இந்த k வை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. This is scalar multiplication. And a matrix multiplication, the next one is matrix multiplication. Matrix multiplication பண்ணோம்னா ஒரு சில conditions satisfy ஆகணும். All the matrix multiplication is not possible. Like say a matrix is of size m cross n, and a B matrix is of a size p cross q. For a matrix multiplication AB to be possible, this n and p must be same. N must be same as p. Okay. So let's consider square matrix of same size or always multiplication is possible. So I'll give a quick example first on how to do a matrix multiplication, and then I will explain briefly on how to do matrix multiplication. So this is a 2 cross 2 matrix, and I'm writing another 2 cross 2 matrix, 1, 2, 2, 1. So unlike a matrix addition, you cannot directly write it as, for example, you can't write it as 1 into 1 is 1, and 2 into 2 is 4, and 3 into 2 is 6, and 4 into 1. This is wrong. So this is not possible. So matrix multiplication is a little bit different. You have to multiply it row by column wise. Row by column wise now, 1, 2 is this row multiplied with this column, 1 and 2. And again, this row is multiplied with this column, 1, 2 is multiplied with 2, 1. And then say, for example, this row is multiplied with again this column, 3, 4,
multiplied with 1, 2, 3, 4 again, multiplied with 2, 1. So this will give me, so 1 into 1 is 1 plus 2 into 2, 4. And 1 into 2 is 2 plus 2 into 1 is 2. Again 3 into 1, 3 plus 4 into 2, 8. 3 into 2 is 6 plus 4 into 1, 4. This is how matrix multiplication is performed. 5, 4, and 7, 10. Okay, this is an example of a matrix multiplication. So I'll give you a assignment. So after the end of the class, you go through this section or make a note of this problem. A matrix is given as 2, 1, 4, 7, 3, 6, and B matrix is given as 6, 4, 3, 3, 2, 5, 7, 3, 1. Try matrix multiplication A and B. Okay, so what will be the size of the matrix A, B first of all? அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த மேட்ரிக்ஸோட சைஸ் வந்து 2 cross 3, இந்த மேட்ரிக்ஸோட சைஸ் வந்து 3 cross 3. Okay, so the matrix multiplication AB, this is 2 cross 3, this is 3 cross 3. So the resultant matrix, say C matrix, will have the size 2 and 3. So the resultant matrix will be of the order 2 cross 3. So இதை பேஸ் பண்ணியும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு தெரியணும், இப்போ ஏ மேட்ரிக்ஸோட சைஸ் பி மேட்ரிக்ஸோட சைஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அதை மல்டிப்ளை பண்ண பின்னாடி அந்த மேட்ரிக்ஸோட சைஸ் என்ன இருக்கணும்ன்றதும் உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் தட். அண்ட் ஒன் மோர் திங், இஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஆஃப் சைஸ் 2 cross 3, இங்கே இன் பிட்வீன்ல பி மேட்ரிக்ஸ், சி மேட்ரிக்ஸ், டி மேட்ரிக்ஸ் என்ன கொடுத்துருந்தாலும், அண்ட் ஃபைனலி த டி மேட்ரிக்ஸ் will be of 3 cross 3 something, நீங்க the outer numbers, so in this order 2 and 3 மட்டும் நீங்க consider பண்ணி the resultant matrix will be of size 2 cross 3 அப்படின்னு டைரக்டாவே சொல்லலாம். Okay, so there is a good problem related to these concepts. I will share them. I will share this problem. And by this time, you know what a matrix multiplication and transpose is. Good example, another good example here would be to check if the given matrix, let's consider this matrix cos theta minus sin theta, sin theta and cos theta. Check if the given matrix is orthogonal matrix. அப்போ orthogonal matrix na என்ன condition satisfy ஆகணும்? A into A transpose must satisfy I. Okay, and so இதை நம்ம எப்படி செக் பண்ணலாம்? First A transpose எடுக்கணும். A transpose is nothing but interchanging rows with column. So this is cos theta here minus sin theta, and then sin theta cos theta. So now I have to multiply A and A transpose. So A and A transpose multiply பண்ணும்போது okay,
So cos square theta minus sine theta and minus sine theta is plus sine square theta. This cos theta into sine theta. So நீங்க ஒரு ரெண்டு தடவை matrix multiplication பண்ணீங்கன்னா it will be very clear. Cos theta, and this is also sine theta cos theta minus sine theta cos theta. This is cos square theta plus sine square theta. So this matrix will be 1 here, since if you know the property sine square theta plus cos square theta is 1. Here it is 0, this is 0, 1. This will give you the identity matrix. Okay, now you know how to take a transpose, you know how to do a matrix multiplication. So and yeah, and I think we have completed this topic, and we have one more next topic on how to find the matrix inverse and determinant. So no two topic pending from today's session. So one is inverse, how to find the inverse, and how to find the determinant. So inverse la I will discuss about cofactor and minor and everything. So idu varaikum nadathana in the topic, I mean matrix operation la yarukku doubt irunduna you can just ask me. So can I proceed? Can I proceed, anyone? Dear participants, if you have any doubt on the section or any clarification, you can unmute your mic and ask questions. இளங்க முடிஞ்சது இல்லமா டவுட் செக்ஷன் தானே? ஆமா சார், ஒரு 2 minutes doubt session ஏனா இருந்ததுனா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லனா we can move on. Okay. Shruti, you have unmuted your mic. Do you have any doubts? No sir. Okay, then why are you unmuting your mic, ma? I think அதுவே அன்மியூட் ஆகுது சார், என்னன்னே தெரியல, ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே ஆகுது. ஓ அது மாதிரி சரி பாத்துக்கலாம். Okay, fine. So I think most of the participants are on track with me, assuming that I can move on to the next topic. Yes ma, you can proceed. So am I audible now? Yes Ilango, it's audible and visible. Okay, fine. So the next topic, matrix operation, and then how do you find the inverse of a matrix? Okay, and first of all, what is the inverse of a matrix? இப்போ உங்களுக்கு matrix multiplication தெரியும் இல்லையா? So matrix multiplication la, so and I'm sorry about the last topic. So some properties I just forgot to discuss. I think I discuss பண்ணிடுறேன். So some matrix multiplication properties, so A into B into C is same as A into B into C, and a matrix addition mari, this is A into B is not same as B into A. Say for example, some cases matrix multiplication 2 cross 3 ஆ இருக்கும், matrix multiplication B வந்து 3 cross 3 ஆ இருக்கும். அப்படி இருக்க சொல்ல AB multiplication possible இருக்கும், but BA multiplication 3 cross 3 and A 2 cross 3 ஆ இருந்ததுன்னா this multiplication is not even possible. Okay, and also even if it is possible, need not be AB is same as BA, and this is important. And AB the whole, sorry, AB the whole, yeah, next distributive property. Distributive property is A into B plus C is same as AB plus AC, and I think these are some of the important properties. And one more thing, if two matrices are same,
A is same as B. I can multiply another matrix C such that AC is same as BC. This is called as post multiplication of a matrix. C after the B நம்ம multiply பண்றோம் இல்லையா, அதனால this is called post multiplication. The pre-multiplication of the matrix will be something like this. CA is equal to CB. And another important idea, if a matrix multiplication AB is equal to a null matrix, not necessarily A or B should be also a null matrix. So A and B can be a matrix with real elements, but still AB matrix can result in a null matrix. So அதனால இந்த மாதிரி ஒரு matrix கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, don't conclude either A should be a null matrix or B should be a null matrix, and this is absolutely not true. These are some of the properties, and we'll discuss some of the problems related to these properties. And now we'll move on to the inverse of a matrix. Okay, so matrix, identity properties. So idhula innor property enna, so A into some matrix B if gives the same matrix A, then this is additive identity. This is multiplicative identity. Multiplicative identity. So here the B is nothing but identity matrix I. B is equal to I. This is multiplicative identity, and multiplicative inverse should be like A into some matrix should be I matrix. So what is a B matrix? How should be the B matrix look like? So this B matrix is what we refer to as inverse of a matrix. A inverse is represented by A power minus 1 here. Okay, so any matrix. So now you have some idea here to proceed with. Inverse of a matrix என்றது, you take any matrix A and there is some matrix B such that the matrix multiplication A and B will give you the identity matrix. And how do you find the matrix B? See, for example, let's consider a matrix A matrix 1 2 3 1 3 4 and 1 4 3. Okay, and this is A matrix, and the inverse. So assuming I know how to find, so உங்களுக்கு நான் inverse matrix கொடுக்குறேன். Inverse matrix, it will be like inverse is minus 1 by 2 minus 7 6 minus 1 1 0 minus 1 1 minus 2 and 1. This is how the A inverse. So now if you go and multiply A and A inverse, you will get identity matrix. Okay, இப்போ இந்த A inverse எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும்னா, A inverse கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து adjoint of A information தேவை. A inverse is given by 1 by determinant of A into adjoint of A. And this is it. So the determinant of A and adjoint of A தெரிஞ்சதுனா நம்ம inverse கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியா. Now, so we'll first proceed with how to find the adjoint of A matrix. So, and what is an adjoint of A and how to find the adjoint of matrix A. So adjoint of matrix A
So adjoint of A is nothing but cofactor matrix IJ transpose of a cofactor matrix. So நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா நான் மேட்ரிக்ஸ் எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருப்பேன். ஸோ CIJ is a matrix. அதோட டிரான்ஸ்போஸ் வந்து will give me adjoint of a matrix. அப்போ cofactor matrix என்ன? Cofactor matrix, if you need to find the cofactor matrix, you need to know the information of the minor. So நான் வந்து bottom to top approach பண்றேன். So for example, inverse, if you need to find the inverse, you need the adjoint of a matrix information, and to find the adjoint of a matrix you need Cij, that is cofactor matrix. In the cofactor matrix construct பண்றதுக்கு you need to know the cofactor element C11, C12, C13, something like this. This cofactor element is related to the minor. So now நமக்கு first அப்ப என்ன தெரியும், what is minor and what is a cofactor. And minor தெரிஞ்சா cofactor construct பண்ணலாம், கண்டுபிடிக்கலாம். And cofactor தெரிஞ்சா cofactor matrix கண்டுபிடிக்கலாம். Cofactor matrix வந்து adjoint matrix கண்டுபிடிக்கலாம். It seems to be little bit confusing, but it is actually very simple. So உங்களுக்கு A inverse டைரக்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றத நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். So first we'll have a look at what a minor is and how to find the minor of a matrix. And so maybe we can proceed from here. Cofactor இருந்தே நான் உங்களுக்கு proceed பண்றேன். So Cij, so இது வந்து cofactor matrix இல்லையா? இந்த cofactor matrix is, so okay, cofactor matrix Cij will have C11, C12 elements, cofactor elements. These are cofactor elements. These are cofactor elements, and in the cofactor element depends on C11 depends on -1, 1 plus 1, and minor of the element, minor of element 1, 1. So example, so what a minor is, that is our ultimate question. Cij, so general our cofactor is nothing but signed minor, I plus j, minor of element 1, I and j. So I'll construct I'll consider a matrix A, the same matrix. This is A matrix. Okay, இப்போ இதுல வந்து how many 3x3 minors possible அப்படின்னா இதுல இருந்து நான் எத்தனை 3x3 matrix extract பண்ண முடியும்னா only one 3x3 minor I can extract. Like, but how many 2x2 minors I can extract? 2x2 matrix, say for example matrix, let's assume matrix. So 2x2 minors, how many minors I can extract அப்படின்னா we can extract 9 some such matrices. Example, this matrix is possible, and this combination is possible, and this combination is possible, and so on the mari it's the combinations are many, 1 3, right? So in such a fashion I can form 9 minors. So minor is nothing but, so I consider this element. இப்போ இதுக்கு நான் minor கண்டுபிடிக்கணும்னா I am just deleting the corresponding rows.
of this element, corresponding column and row, and so element 1 1 or a minor is nothing but 3 determinant of 3 4 and 4 3. This is nothing but the minor of element 1. And so since we have 9 elements in this matrix, so we can have 9 2 cross 2 minors. So this is a 2 cross 2 minor. So in the matrix A க்கு ஒரு 3 cross 3 minor இருக்கு. So in the matrix 2 cross 2 minor, we have 9 2 cross 2 minors. If you I will explain it tomorrow, but if you just observe carefully how many such possible 2 cross 2 minors, if you just go and calculate, you'll have 9 2 cross 2 minors. So every element will have its own cofactor. Every element will have its own minor. So from this element, say for example, from this, if we evaluate this, we have -7. So -7 is our minor. So cofactor of 1 1 is nothing but -1 the whole power 1 plus 1 of -7. So 1 plus 1 is even. When it is even, -1 power even is always +1. So -7. So the difference between a cofactor and a minor will be only -1 sometimes, and that too not for all the elements. Example, so example, this element so if you consider element 1, cofactor and minor are same. If you consider element 2, there will be a 1 negative sign difference between cofactor and element. If you consider element 3, then the cofactor and the minor will be the same. So if you just like that, if you just go and keep on finding all the 9 cofactor elements, you will end up in a cofactor matrix, something like this. Okay, I'm just writing cofactor matrix. So -7 we already found for the first element. Similarly, if I go and keep on finding for all the elements, 1 1 6 0 -2 -1 -1 and 1. So this is the cofactor matrix. In the cofactor matrix, transpose will give me adjoint of matrix A. So this is the transpose of this is nothing but -7 6 -1 1 0 -1 1 -2 and 1. Okay, and if you know the determinant, then the inverse is given by A inverse is nothing but 1 by determinant of A into this adjoint of A matrix. So in competitive exams, mostly you will be you won't be in a situation to find A inverse and adjoint of A, but it's very necessary for you to know what this adjoint matrix is, what this cofactor matrix, and what this cofactor and minor of an element is. And you may expect some theoretical questions. If you do some problems, you can understand the properties and some theoretical concepts quite a bit easily. Okay, now how do you find the adjoint of a given matrix A directly? Example, so it is very tedious, right, to find the cofactor element one by one and then to find the adjoint of a matrix. So now I'm going to show you a method or a shortcut kind of thing from a matrix. If A is a matrix 1 2 3,
1, 3 and 4, 1, 4 and 3. And how do you find the adjoint of a matrix directly, like without finding the cofactor elements one by one? So the technique here is just begin with the middle element 3 and followed by the next element 4, and then come back again like a loop. 1 here and 3 again. Start with 4. The next row, go to the next row. 4, 3, 1, 4 again, and then go with 2, 3, 1, 2. Like 2, 3, 1 and 2. 2, 3, 1 and 2. And then jump to the next row. So 3, 4, 1 and 3. Now what you can do is do the cross multiplication and subtract. So 3 into 3 is 9 minus 4 into 4, 16. So 1 into 4, 4 minus 3 into 1, 3. So 4 into 1 is 4 minus 1 into 3 is 3. So when 3 into 4 is 12 minus 6. So 1 into 3 is 3 minus 3 into 1, 3. So 2 minus 4, 8 minus 9, and 3 minus 4, 3 minus 2. And you will end up in a matrix like this: minus 7, 1, 1, 6, 0, minus 2 here. This is minus 1, minus 1, and 1. So this is your cofactor matrix directly. So if you just compare this matrix with the above matrix here, it is the same. So this is how you can find the cofactor matrix directly. And from this, if you take the transpose, you can get the adjoint of a matrix, A matrix. So the transpose of this is minus 7, 6 minus 1, 1, 0, minus 1, 1, minus 2, 1. Okay, this is how you will find the adjoint of a matrix. And the next topic is determinant of a matrix. So how do we find the determinant of a matrix? Think I can complete this determinant part and then we can go for a small doubt clearing session. I request some of the students to turn off the mic if it is switched on. Yeah, thank you. So determinants. So first of all, A inverse is equal to 1 by determinant of A, adjoint of A. If the determinant is 0, let's assume if determinant of A is 0, then we say A inverse does not exist. If A inverse does not exist, then determinant of A is 0, and this matrix, any matrix, A matrix, such that the determinant is 0 is what we refer to as singular matrix. And any matrix such that determinant of A is not equal to 0 is referred to as non-singular matrix. Okay, and now how do you find the determinant of a matrix? So by definition, determinant of a matrix, so we represent the determinant of A something like that, this. So determinant of A is given as the element 1, 1 and the cofactor element 1, 1 plus element 1, 2, cofactor element 1, 2 and element A 1, 3, cofactor element 1, 3. This is little bit quite odd. That this might look
little bit different to few students, but this is the actual definition. Say if we have a matrix 1, 3, 2, 1, 3 and 4, 1, 4 and 3. So the determinant can, okay, I can find 1. So element A11 is 1 here into cofactor element 1 1 plus element 3 here, cofactor element 1 2 plus element 2 cofactor element 1 3. So the determinant, either you can expand it either by a row wise or a column wise. So I am just expanding by the first row wise, and here this cofactor element 1 1 is nothing but the signed minor, right? So here we have positive, negative and positive, so only the negative difference will come to this term. So when this cofactor is nothing but, I'm just deleting this row and column, I'm writing 3 4 and 4 3 minus 3 into, just delete this and this, you get 1 4 and 1 3, 1 4 and 1 3 plus 2 into, get 1 3 and 1 4. So this is how you will find the determinant. You can expand either by row wise or column wise. What I suggest is just go and check for the maximum possible number of zeros in any row or any column. Say for example, if we have 0, so 0 here instead of 1, if we have 0, you can expand it by column wise. You can just reduce the number of multiplications you do. Okay, and let's proceed this problem. So this is 1. So 3 into 3, 9 minus 16 minus 3, 3 minus 4 plus 2 into 4 minus 3. This is nothing but minus 7 minus 3 into minus 1 plus 2 into 1 minus 7 plus 3 plus 2, you get minus 2. So minus 2 is the determinant of A. Determinant of A is minus 2, and therefore A inverse is equal to 1 by minus 2 into adjoint of matrix. Adjoint of matrix, we get it minus 7 6 minus 1 1 0 minus 1 1 minus 2 and 1. This is how actually you'll find the inverse of a matrix. So what are the concepts behind this inverse of a matrix is, you must know what is a minor is. So you must be able to know how to find the minor of any element, and from the minor you can find the cofactor. Cofactor is nothing but a signed minor. Either you multiply minus 1 to it, or you don't multiply minus 1 to it, depending on which element you are calculating for. And from this you can construct a cofactor matrix, and from the cofactor matrix, if you take the transpose, you will get the adjoint of a matrix, and from this you can find the inverse of a matrix, provided if the determinant of A exists. And this is the whole idea. And I think we have come to the end of today's class, and I will pose the questions. So just go to the portal and check for 1.1 module. You will find some questions there, and try to solve those questions before the next class. So preferably before the next class. And I think we can open for a doubt sessions. Sir? Yeah. Yes, is there any topic, is there any concepts which are not clear to you? Sir, I'm Kamesh Kannan. Yeah, yes, hello. I would like to have the one more time
matrix, shortcut of cofactor. Shortcut. Oh, the short. This one, right? So is my screen visible? Okay, just a second. Please start sharing. Okay, this shortcut, right? Yeah. This part is what you're asking, right? Yeah, exactly. So here you just start proceeding with the middle element. Sorry, here we have 3, right? You start proceeding with this element 3 here, followed by the next element 4, and then 1, and then 3, and then go to the next row, right? 4, 3, 1, 4. So this comes by proceeding in this way: 4, 3, 1, and 4, and then you jump to the next row: 2, 3, 1, and 2, and then again you jump to the next row. You get 3, 4, 1, and 3. Do the cross multiplication, you will get the cofactor matrix directly. You may, yeah, I will share this notes. You can, if it is still uncertain, you can just ping me. I will be able to help you out. Is there anything else? No. Shall we wind up today's class? And I would like to discuss 1 or 2 problems from the previous year tangent core. If it is okay for students, like it will take another 3 to 4 minutes. That's it. Any other doubts in particular? No problem, Vilango sir. Please continue. Yeah, okay. Okay, and yeah, we can go and check this problem. 1 second. Is my screen visible? Yes, Vilango. I think my screen is visible to you, right? So now, yeah, the value of look at this previous year problem. So this is from the introduction of today's lecture. So the value of x for which the matrix 7 minus x, 3, 4, and 3 minus x is a singular matrix. So how do you find the solution for this matrix? So it is easy. If this is a singular matrix, the determinant of this matrix is equal to 0. So what we can do is, so I will just copy this problem. 7 minus x, and think 7 minus x, 3, 4, and 3 minus x, right? Since the given matrix is a singular matrix, the determinant of this matrix is equal to 0, and therefore 7 minus x into 3 minus x minus 12 is equal to 0. So this is nothing but x square minus 10x plus 21 minus 12 is equal to 0. X square minus 10x, it's 8 and 9, so plus 9 is equal to 0. So I think choice 2 is the answer. If you factorize this, or else there is another technique, if you're familiar, like x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. So if sometimes if you are not able to factorize, or in competitive exam point of view, what I suggest is you just look this problem here. So you have 1 and 9 in choice number 2. So if you add 1 and 9, you get 10, and if you multiply 1 and 9, you get 9. And therefore, so here, so minus 10 you have 9. So if you factor this, you'll eventually you'll end up with x minus 1
and x minus 9 is equal to 0, and therefore x is nothing but 1 and 9. Choice 2 is the answer for this problem. And also, do we have, okay, in 2017 we have one problem from the introduction. It's problem B1. Okay, so look at this problem. Okay, let A and B be the matrix of order 3. Which of the following matrix is true? So I need to discuss some of the properties of the inverse of the matrix. Okay, I'll discuss the properties in tomorrow's class since it is a little bit late. So I was a little bit in a hurry to the property. So it is, if you know the property of the transpose, it is exactly the same. So in this problem, B into A the whole inverse is equal to A inverse to B inverse, like the properties of the transpose, like A into B the whole transpose is equal to B transpose multiplied by A transpose. Sorry, this is transpose. Exactly, AB the whole inverse is equal to B inverse into A inverse. So here they've just altered the matrix A and B, and the choice 4 is the answer for this problem. And 2016 we have one question. This problem D3. So okay, so we'll discuss this problem in maybe on Friday's class. We need to know some of the Cayley-Hamilton theorem to solve this problem. And I think I can wind up today's class and we can meet tomorrow around 6:30. So is it okay, sir? Hello. Yes, Ilango, if the students do not have any kind of questions to ask with, we can wind up the session. Yeah, Students, I think I any can. doubts? Emmanuel Santosh, Sir, you have Hello? any doubts? sir, the shortcut for cofactor. Can you explain one, sir? So okay, I've just explained this cofactor how to find it. Maybe I can explain it once again as well. I think it is not clear to many of you. Okay, I'll just copy this. Okay, I will just do it once again here. See, 1, 2, and 3. 1, 2, and 4. Screen is not visible. Okay. I'll just share my screen. Is it visible now? Yes, it is. Okay. So this is the matrix. How do you find the cofactor matrix directly from this given matrix? Start with the middle element 3. Write this element 3. And then write the next element in that row, 4. And then find the next element in this row, 1. And then end up with the same element, 3. Is it clear now? Yeah. And then go to the next row. Start with this element 4. And then move on to the next element 3. And then move on with the next element 1. And then move on to the next element 4. So after this, you have to jump to the top row. So after this, since we have no rows here, so move to the top row and pick up the middle element. So it is 2 here, and then jump to the next element 3, 1, and then 2. And similarly, you go to this 3, 4, 1, 3. Is it clear until this point? Yes, sir. Okay. Now you just have to do the cross multiplication. So here 3 into 3 minus 4 into 4. So 3 into 3 is 9, minus 4 4s are 16. So this is actually a 4 cross 4 matrix. So this will reduce to a 3 cross 3 matrix. So now 4 into 1 is 4 minus 3 into 1 is 3.
and then 4 into 1 is 4, minus 3 into 1 is 3. Like this, you have to do it for all the elements. This is 4 into 3 is 12 minus 6. This is 3 minus 3, and 2 minus 4, 8 minus 9, 3 minus 4, 3 minus 2. Okay. Now, if you reduce, you will get the cofactor matrix. Is it clear now? Yes, sir. Thank you. Yeah. Hello, sir. Hello. Yeah. சார் ஆக்சுவலி அதில் நம்ம மாற்றி இப்படி போடுறதுக்கு நம்ம அதில் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அந்த பேசிக் ஸ்டெப்பில் சார் அதில் நம்ம ஸ்டார்டிங்கே நம்ம வந்து 1 2 3 1 3 4 1 4 3 நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பு வந்து சேம் லைக் ஃபர்ஸ்ட் 1 2 3 1 3 4 போட்டு நம்ம அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சார் அந்த ஸ்டெப் நான் சொல்றது. கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது சொல்றீங்களா? ஆமாம் சார், அந்த அஜ்ஜி. ஓகே ஓகே. Actually, so நீங்க எந்த மெத்தட் சொல்றீங்கன்னா I was not very clear. Maybe we can discuss that method later on. சரி, ஓகே சார். ஓகே சார். இளங்கோ, இப்ப கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா? வேற எதுவும் டவுட் இல்லையமா? இமானுவேல் சந்தோஷ் ஏதாவது கேக்குறீங்களா? இல்ல. ஓகே, எஸ் ஆஸ்க். இளங்கோ சார், நாளைக்கு 6:30 மணிக்கு இல்லையா? என்ன டாபிக் நாளைக்கு சொல்லிடுங்க. நாளைக்குள்ள டாபிக் சொல்லிடுங்க இளங்கோ. நாளைக்கு வந்து ரேங்க் ஆஃப் a matrix பத்தி பார்க்கலாம் சார். ரைட், ஓகே. தியாரன் சார் சொல்லுங்க. இப்போ நாளையில இருந்து இந்த கிளாஸ்க்கு வர்றவங்க பே பண்ணவங்க மட்டும் தான் வர முடியும் இல்லையா? ஆமா, இப்ப நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்டும் நீங்க சொல்றீங்க. அது சொல்லுங்க. ஐயா, உங்க வீடியோ வைங்க, உங்க முகம் தெரியுற மாதிரி வைங்க. பேசுங்க. இப்ப இதுல வந்து காமேஷ் கண்ணன், முகமது, சுப்ரியா அமியாங்கிறவங்க வந்து பழைய ஸ்டூடெண்டா இல்ல நீ சுப்ரியா ஃபுல் நேம் கரெக்டாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் தீபிகா, சுருதி, ஹேமபிரியா, திவ்யா, ரமேஷ்குமார், மோனிகா தேவி, அனுப்பிரியா, புவனேஸ்வரி, ஜீபன் இந்தரஜினி அப்படிங்கிறவங்க வந்து புது ஸ்டூடெண்ட் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இம்மானுவேல் சந்தோஷ். இப்போ ஒரு 4-5 பேர் வெளில போயிருக்காங்க. அதில் இப்போ நீங்கள் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நீங்கள் சாட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். உங்கள் நேமு, உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தா நான் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். அந்த குரூப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு நாளைக்கு வந்து அதில் உங்களுக்கு ஐடி கொடுத்துருவோம். நீங்கள் மட்டும்தான் கலந்துக்க முடியும். அதனால் நீங்கள் வந்து என்னுடைய பர்சனல் செல்லுக்கு கொடுத்துட்டோம். உங்க நம்பர் போட்டேங்கய்யா, உங்க நம்பர் நான் போட்டேன். அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா நான் வாட்ஸ்அப் குரூப் சேர்த்துறேன். அதில் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஐடி வந்துடும். பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்துடும். அது நம்ம நாளைக்கு திருப்பி பார்த்துக்கலாம். நியூ ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் எனக்கு அனுப்புங்க. அதாவது if you have any doubts, old students இருந்தாலும் சரி, புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்றது டவுட் இருந்தா நான் ஃபோன் நம்பர் போட்டிருக்கேன் பாருங்க, 9042957792. டைரக்டர் ஜி தியாகராஜன் போட்டிருக்கேன். 8:26 மெசேஜ் டைம். இல்ல போன்ல கூட என்கிட்ட பேசலாம். நாளைக்கு ஒன்னு பகல்ல பேசலாம். ஆமா, that will be a closed group only for the students who have already joined or made payment for this course. ஐயா, கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமாங்கய்யா? முடிச்சுக்கலாம். ஆமா, அது அந்த நேரத்துல வேற லிங்கா இருக்கும். இதே கிளாஸ் லிங்கா இருக்காது, வேற லிங்க் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். தேங்க்ஸ் சார். இளங்கோ சார், கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா? முடிச்சுக்கலாம் சார். ஓகேமா. On behalf of IMNIES Academy, we extend our thanks to our faculty, Mr. M.G. Ilangovan, and all the participants. Thanks, ma. We will meet again tomorrow. So there is and one more thing. And if any of you have any doubts in today's class, or if you have some personal discussions, you can send an email to me. I will share my email. Yes, ma. If any of you have some anything, any doubts or some additional clarification, I may be able to help you. And one more request I have, I will post the questions and try to solve those questions by tomorrow evening, so that you'll be able to follow the tomorrow's class very easily. Dear participants, please take a photo shot or copy down the email in case if you have doubts. Okay, thank you very much.
Thanks for your patience. It might be a little bit difficult in the initial few days for you and as well as for me to get started with the course and to gain some momentum. Like once we get started, I think this is going to really help you out. So joining the community or joining with me to boost your preparation, I'm definitely sure about this course is going to benefit you in some ways. And thanks for Tyagarajan sir for the encouragement and this kind of arrangements. Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay, Thanks. sir. I'm signing off, sir. Yes, ma. Thanks, ma. Let's meet tomorrow. There is a meeting முடிச்சுக்கிறேன். முடிச்சிடலாம் சார். இந்த வாய்ப்பை எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்குலாம் சொல்லுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாருக்கும்